Good afternoon, students. So, today we are going to learn about some consequence of thermal energy transfer. So, we have discussed about three types of thermal energy transfer, that is conduction, convection, and radiation. So, we will see how can we use this idea of thermal energy transfer to the to understand a lot of different situations. So, before that, we have to just revise the three types of transfer. Thermal energy transfer travels from a hotter place to colder place. It is the temperature difference that makes it flow. അല്ലേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്ലോ ആവുന്നത്. So conduction is the only way that energy can pass through a solid because convection and radiation material should move. But in solid, the material cannot move because it is fixed in a position. So for solids, conduction is only possible. Energy travel through the solid, but solid cannot move. Just by the vibration of the particles, energy is being shared. Convection is the way the energy is transferred in fluid. Warm fluid move around carrying energy with it. Okay. So radiation is the only way that thermal energy can travel through vacuum, that is empty space, and infrared radiation can also pass through some transparent materials such as air. So hot objects have a lot of what internal energy. So as we seen above, the energy tends to escape from a hot object അല്ലേ റേഡിയേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ വഴി എനർജി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So spreading to the cooler surroundings by conduction, convection and radiation. So this can be a greater problem. So we have to use a lot of energy to heat our home during cold weather, and energy simply escapes. സോ നമ്മളെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പോളാർ റീജിയൻ സൈഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കോൾഡ് വെതർ ആയിരിക്കും. സോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണോ എയർ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടി വരിക, ബിക്കോസ് അവിടെ കോൾഡ് വെതർ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ദേ ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ heat energy. So we eat food to supply energy. We need to keep our body warm. But energy escape from us at the rate roughly 100 watts, that is 100 joules per second. So to keep energy in something that is hotter than its surrounding, we need to insulate it. അല്ലെ ഹീറ്റ് പുറത്ത് പോവാതെ നോക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യണം. So knowing about conduction, convection and radiation, അതിന്റെ പ്രോസസ്, അതിന്റെ വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. We can design an effective way of insulation. So അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, that is home insulation is the first preference. So before that, remember that all three mechanisms of energy transfers may be involved when an object warms or cool down. അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ there will be conduction as well as radiation. So home insulation. A well-insulated house can avoid a lot of energy waste during weather. അല്ലെ നല്ലൊരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് എനർജി എന്ത് ചെയ്യില്ല, എസ്കേപ്പ് ആവില്ല. So insulation can also be prevent the house from become uncomfortable. അല്ലെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഹീറ്റ് എൻട്രോ പുറത്തോട്ട് ഹീറ്റ് എസ്കേപ്പ് ആവില്ല, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഉള്ളിലോട്ട് എൻട്രോ ആവില്ല. സോ നമുക്ക് കോൾഡ് വെതറിലും മാത്രമല്ല ഹോട്ട് വെതറിലും ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us. So figure 11.14 shows some ways in which buildings can be insulated. More details of these listed in table 11.2. So the double glazed windows, അതായത് double glazed windows എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ there will be some gap, has a vacuum between two planes of glasses. So this means that energy can only escape by radiation. കൺവെക്ഷന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേണം ആൻഡ് കണ്ടക്ഷനും വേണം. സോ ഇവിടെ only possible way of energy transfer is radiation. So since convection and conduction require material, so modern houses often built with cavity walls. Cavity walls എന്ന് പറയുമ്പം ഉള്ളിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും with an air gap between two layer of bricks. അതാണ് cavity walls എന്ന് പറയുന്നത്. So it is impossible to have a vacuum നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തില്, ക്യാവിറ്റി വാൾസിൽ. സോ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ക്യാൻ ക്യാരി എനർജി, ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി അക്രോസ് എ ഗ്യാപ്പ്.
So filling the cavity with the foam means small amount of energy is lost by conduction. നമ്മൾ ഇതാണ് cavity walls എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ ഫോം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിന് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കണ്ടക്ഷൻ വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. എന്നാലും കൺവെക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ലോസിന്റെ അത്ര ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ വഴിയുള്ള എനർജി ലോസ് കുറവായിരിക്കും. സോ ഫില്ലിംഗ് ദ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ഫോം മീൻസ് ദാറ്റ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഓൾ ദോ ദ ഫോം മെറ്റീരിയൽ ഇസ് വെരി പുവർ കണ്ടക്ട്. ഫോം മെറ്റീരിയൽ പുവർ കണ്ടക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഒരു എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല. However, this stop convection current flowing, so there is an overall benefit അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വെൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഒരു ഹൗസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ദറ്റ് ഇസ് ലോഫ്റ്റിൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ വിൻഡോ, ട്രിപ്പിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ്. ഡബിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് അല്ല, ട്രിപ്പിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് യൂസ് തിക്ക് കർട്ടൻസ്. ട്രിപ്പിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൺവെക്ഷനും കണ്ടക്ഷനും പോസിബിൾ അല്ല. ഓൺലി വേ ഓഫ് എനർജി എസ്കേപ്പ് ഇസ് റേഡിയേഷൻ. ആൻഡ് തിക്ക് കർട്ടൻസ് ആവുമ്പോഴും ഇൻസുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ പോസിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ക്യാവിറ്റി വാൾ ഫോം ആണ്. സോ ക്യാവിറ്റി വാൾ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പം കണ്ടക്ഷൻ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ലെസ്. കാർപ്പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിക്ക് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ലോസ് കുറയും. ആൻഡ് ലാർജ് വിൻഡോസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ ഡബിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് മെത്തേഡും ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഹൗ ടു ഇൻസുലേറ്റ് യുവർ ഹോം പെർഫെക്റ്റ്ലി എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ thick curtains and drought exclude. അപ്പോൾ ഇതെന്താ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്? ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദി കർട്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് കൺവെൻഷണൽ കറന്റ്. സോ പ്രിവെന്റ് കോൾഡ് എയർ ഫ്രം എൻറ്ററിങ് ആൻഡ് വാം എയർ ഫ്രം ലീവിങ്. സോ ഒരു നമുക്ക് ഹോട്ട് വെതറിലും കോൾഡ് വെതറിലും രണ്ടും യൂസ് ആണ് തിക്ക് കർട്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ. ആൻഡ് ലോഫ്റ്റ് അണ്ടർ ഫ്ലോർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രിവെന്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ത്രൂ ഫ്ലോർ ആൻഡ് സീലിംഗ്സ്. അതായത് സീലിംഗ്സ് വഴിയും ഫ്ലോർ വഴിയുമുള്ള കണ്ടക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡബിൾ ട്രബിൾ ഗ്ലേസിംഗ് വിൻഡോസ്. Vacuum between glass planes cut out the loss by conduction and convection. അവിടെ റേഡിയേഷൻ വഴിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എനർജി ലോസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ക്യാവിറ്റി വാൾസ് റെഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ. ഫോം ഓർ റോക്ക് ഇൻ വാൾ ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി വാൾസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയുള്ള എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും ഇല്ലാതാക്കുക. നമ്മൾ ഫോം യൂസ് ചെയ്ത ക്യാവിറ്റി വാൾസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ കൺവെക്ഷൻ. ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൺവെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ കറന്റ് ക്യാൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു കീപ് എ ഹൗസ് ഇൻസുലേറ്റഡ്. ഡബിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് വാൾ യൂസ് ചെയ്യുക, തിക്ക് കർട്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക, ക്യാവിറ്റി വാൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റി വാൾസ് വിത്ത് ഫോം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഇൻസുലേറ്റ് ഹോം വെരി വെൽ. So next is keeping cool. വേറൊരു application ആണ്, that is we have already discussed, that is our vacuum flask. That is thermo flask is used to keep hot drinks hot. And they can be also used to keep cold drinks cold. So giant vacuum flask are used to store liquid and helium at very low temperature and ready for use in such application as body scanners in hospital. So here in figure 11.6 shows the construction of a vacuum glass. Glass is generally used because glass is a good insulator. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ടർ ആണ്. സോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ തന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യും. ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. However, some flasks are made up of steel for added strength. The gap between the double walls is evacuated to reduce the loss. Gap എന്തിനാ? കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ വഴിയുള്ള എനർജി ലോസിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. So silvering reduces loss by radiation by reflecting back any infrared radiation, and vital part is the stopper which prevent losses by conduction and evaporation. So നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിൽവറി സർഫസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ കുറെ ഹീറ്റ് എനർജി നിൽക്കും. പിന്നെ ഈ ഡബിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് വാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ചൊരു റേഡിയേഷൻ വഴിയായിരിക്കും പിന്നെയും എനർജി പോവുക തന്നെ. പിന്നെ സ്റ്റോപ്പേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും പ്രിവെന്റ് ദ ലോസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ. മെറ്റൽ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസ് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്
is a good insulator. Then insulating supporters. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും supporters വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So a vacuum flask is deliberately designed to keep hot things hot by reducing heat loss. It also keeps cold things cold. So although we might say it stops cold getting out, and it's more correct to say it's prevent heat from getting in. അല്ലേ, ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നില്ല. The first such flask was designed by James Deaver, a Scottish physicist, in 1870s. He needed flasks to store liquid air and other gases at the temperature as low as 200 degrees Celsius. Soon after, people realized that this flask was also used for taking hot or cold drinks on a picnic. അല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു നിയർലി ഒരു 1 day ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കതൊരു ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ കുറെ ആഫ്റ്റർ ഒരു 1 or 2 days ആകുമ്പോഴാണ് റേഡിയേഷൻ വഴി മെല്ലെ മെല്ലെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുക. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ കൺവെക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഈവൻ സീ ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. So convectional current explain the origin of winds and ocean currents. So two other major factors that control climate patterns around the world. Okay. So for example, we know warm air rises from the equator. Equator ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ warmer part അല്ലേ, and so it rises and cold air sinks in the subtropical region. Subtropical region-ലാണ് subtropical areas-ലാണ് cold air sink ചെയ്യുന്നത്. So this creates, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ warm air raise ചെയ്യുമ്പോൾ it will be traveling, ഇതൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരും. warm air raise ചെയ്യുമ്പോൾ cold air എങ്ങോട്ട് വരും, to replace it. So ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് there is a transfer of energy. So throughout നമ്മുടെ entire earthൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വാം എയർ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് പോയി കോൾഡ് എയർ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ കുറച്ചൊരു നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്സ്. So ocean currents help to spread warmth from equatorial region to the cooler part. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ocean currents എങ്ങനെയാ, ocean currents that is help to spread from the warmth from equatorial region to the cooler part of the earth's surface. So warm water at the surface of the sea flow towards the pole. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഹോട്ട് എയർ റേസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സീ ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഹോട്ട് എയർ റേസ് ആകുമ്പോൾ കോൾഡ് കറൻസ് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. So in polar region, cold water sinks and flow back to the equator, provided this pattern remains constant. This helps to make the temperature region of the world more habitable. അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നമുക്ക് ലീവിങ് പോസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ടു മേക്ക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ഫോർ മോർ ഹാബിറ്റാറ്റബിൾ. However, there is an evidence that the pattern of ocean current is changing. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. നമുക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് വാർമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ റീജിയൻ ഒക്കെ ഹെവി കോൾഡ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അവിടെ തന്നെ വാം കൂടി, ഐസ് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി. സോ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് അല്ലേ. സോ പെർഹാപ്സ് എ കോൺസിക്വൻസ് വാട്ട്, ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാം എയർ റൈസസ്, വാം എയർ റൈസസ്, കോൾഡ് എയർ ട്രൈ ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കൺവെൻഷൻ കറണ്ടിന്റെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സീല് ഹെവി സൈക്ലോൺസ് ഫോം ആവാം ഡ്യൂ ടു ഹൈ പ്രഷർ. സോ അത് ഹരിക്കെയിൻസോ സൈക്ലോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി റെയിൻഫോൾ വരാൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് 2019, 2018 ഫ്ലഡ്, ഹെവി ഫ്ലഡ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒരു റീസൺ ആണ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒരു റീസൺ ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു എർത്തിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ജൂൺ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ വരെ ഒരു സീസൺ, ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ വരെ ഒരു സീസൺ, ഡിസംബർ ടു ഫെബ് വരെ ഒരു സീസൺ, മെയ് ടു ജൂൺ വരെ ഒരു മാർച്ച് ടു ജൂൺ വരെ ഒരു സീസൺ. സോ ഈ സീസൺസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം മാറി മാറി നമുക്ക് വി കാൺ പ്രെഡിക്റ്റ് അല്ലേ ഈ ടൈം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹെവി റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി സമ്മർ. സോ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം, ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. സോ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായൊരു റോൾ ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു think about our future generation. അവർക്കും ഈ ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു think about our future generation to reduce global warming, right? So this is about this chapter. So we have discussed about different types of energy transfer, how and its application, right? So if you have any doubt, please message me, Chirpa. Thank you.